And so then, you know, what everybody always wants to know, what's the difference between Nuplas and Vайташек? И все хотят знать, в чем же разница между Нупласом и Вайташеком. Okay, so We have what's the Russian. difference? You have both of them now? Yes, yes. Oh, good, good, because some countries only have one or the other, so you have both flavors. So we have a strawberry Vайташек and a cocoa Vайташek. Клубничный шоколадный Вайташек, нам повезло, And everybody will что say, всех стран есть оба вкуса. what's the difference? И всем интересно, в чем же разница? Well, first of all, if you feel the packet, you feel that packet, and you feel this one, which one feels fuller? There's more in the Vайташek, isn't there? The Vайташek has more. Вайташек больше наполнен, чем Нуплас, его там больше. And therefore the Vайташek more resembles a meal. И Вайташек более сытный. And it has an ingredient in it called FOS, fructooligosaccharides. И Вайташек содержит фос, Что это такое? фруктоолигосакхарид. That has been added to the Nuplas, Это было добавлено в Нуплас. and it makes it stronger and it has a lot more nutritional benefit to the body. И сделала его сильнее, и оно стало мощнее питать тело. And people say, well, where does the FOS come from? И люди спрашивают, откуда же к нам поступает фос? It comes from a plant called chicory root. И это поступает к нам из корня цикория. And so again, it's a plant or an herb that has a lot of nutrition. Это растение или также трава, которая имеет множество питательных свойств. So these are some of the benefits that we know from the FOS, which is added to the Vайташek, which makes it stronger than the Nuplas. Мы знаем множество сильных сторон фоза, которые также являются сильными сторонами Вайташека. Okay, the FOS helps digestion and absorption of the food in your intestinal tract. Фоз помогает пищеварительной системе. So that helps your body to be able to digest the other things like the soy that's in the Nuplas and all the other plants that are in the Nuplas. It makes it easier for И digestion. это помогает легче усваивать остальные полезные свойства, которые есть в Нупласе, например, соевые, бобовые и так далее. And this was something that was really important to me, is that it has 3 friendly bacteria, not just one, but 3 different friendly bacteria in it. Да, в Вайташеке, что было особенно важно для Шерон, есть 3 дружелюбных бактерий. And the good bacteria, we need it in our intestinal tract. It gets destroyed when we eat certain drugs like antibiotics and birth control pills and many other drugs. Из них это бактерия, которая помогает нам держать наше тело в порядке после того, как мы употребляем антибиотики. So the 3 different friendly bacteria that's in the Vайташek is Acidophilus. Следующее. Бактерии, которые в нем содержатся, это Ацидофил, да? It has Bifidus, which is another strain of friendly bacteria, бифидобактерии and something called Faecium. и Ну, Faecium. прочитай. И вопрос спроси, содержится или вот этот фос, он именно делает так, что размножаются эти бактерии? Нет, это содержится в Вайташеке. Точно? Да. Просто Vайташек contains those vitamins, Yes. or FOS just helps it to our body to. Well, it implants the friendly bacteria in the intestinal tract, and once you have enough of it in your intestinal tract, then your intestinal tract can produce it. То есть он и this содержится, is и like FOS a yeast помогает start. нашему телу. When you make bread, you need a yeast start. То есть содержит. У нас на коробке не написано, But it's что not содержит, к сожалению. Or it is not written on the box that Vайташек contains. У нас вообще на коробке что попало написано. Well, this is true. One thing you have to understand in manufacturing is that there is a law that the first ingredients are the first thing that's on your label. And so not everything has to be listed. В мануфактуре не все пишут. Ну, то есть главное, ингредиенты должен писать те, которые больше. This is what it says on the label. I've got 2 labels here of the Vайташek. Over there that is at the moment, but this one says Но у Вайташека есть the calories in the Vайтashek is 95. Калории в Вайташеке. Carbohydrates is 18 grams. Once again, what? Carbohydrates.
complex carbohydrate, but it doesn't say that. Карбонаты, Да, волокна. Гидрокарбонаты. Вот, 18. And then it has dietary fiber, carbohydrates, and it has dietary fiber, Ага. 3 grams. Углеводы это Ага, называется. углеводы. Sugars, 5 grams. 5 грамм сахара. Сахар. Now, the interesting thing is when you see the word sugar or sugars, there's a big difference. Sugar, S-U-G-A-R, usually means it comes from, it's white sugar that comes from like beets or from cane. Ага. Сахар, который по-английски будет sugar, когда вы видите его на надписи где-нибудь, это значит, что это, скорее всего, обычный белый сахар. But when it says sugars Но когда with the написано S on the sugars, end, в конце идет буква S, it means that the plant has a certain amount of sweetness to it. это значит, что само растение имеет определенное количество сладости. So they call it sugars on the label, and a lot of people don't understand. И многие люди не понимают, что sugars с S на конце. When Dr. Chin first came out with this, I had other leaders in the company calling me and saying, oh, can you believe Dr. Chin put sugar in the Vайташек? Другие дистрибьюторы часто подходили ко мне и I говорили, said, вы можете поверить, he то, что did? он добавлял сахар, он же добавил сахар в это. How do you know he put sugar in it? I don't think he put sugar in there, but why are you saying it has sugar in it? И она спрашивает, из чего они взяли, как такое может быть? And this gentleman says, well, it's right on the label. И тот джентльмен сказал, что там так написано. So I got the box and read it, and sure enough, it says sugars with an S on the end of it, И which я is увидела, что entirely на different коробке написано именно вот сахар с than S на white конце, sugar, что which he совершенно другое. was insinuating Dr. Chin had put white sugar in this product. No. There is no white sugar. Не добавлял белого сахара. There is a certain amount of sugars, like for instance, we make apple juice at our farm in Sandy. Вот они содержат такой сахар, например, такой, как Яблоки, And the apples are so sweet, they contain a lot of natural sweetness or sugar. И яблоки такие сладкие, что содержат высокий процент натуральной сладости. But I gave a gallon to a friend of ours that we knew from Alaska. Я дала бутылку своей подруге из Аляски. And she came back to visit us, and her first question to me was, did you put sugar in that apple juice? И первый вопрос, который она задала, когда вернулась опять с I мамой, said, она no, спросила, we добавила don't ли туда add сахар. any sugar to the apple Она juice. ответила, нет, конечно, не добавляла сахар. She says, well, how can you have it so sweet? Она спросила, почему же тогда он такой сладкий? I says, because we have a special equipment, a special machine Потому что специальная машина, that will grind up the apples and make them really fine, and then we squeeze all the juice out, and it's extremely sweet and extremely delicious, but we do not add white sugar to it. определенным образом выжимает яблоки и делает сок очень сладким и вкусным. When other companies process their apple juice and they heat it and can it and do all these different things to filter it, they kill the nutrition and they kill the sweetness. Когда люди добавляют сахар, они убивают питание And и people don't understand that. There's a big еще difference. сладость тоже совершенно And so не with our повышается. Vайтashek, it does have a certain amount of natural sweetness that happens to appear naturally in the chicory root, and it tastes sweet. И Вайташек на вкус сладкий, потому что корень цикория сам по себе сладкий. But Dr. Chin did not put white sugar in it. I can guarantee you he didn't. Но Шерон может гарантировать, что нет никакого белого сахара в Вайташеке. And then the Vайтashek has 4 grams of protein, Дальше по составу идем 4 грамма протеина, 1 gram of fat, 1 грамм жира. and it has some natural sodium. Again, Dr. Chin doesn't add salt to it. It's the natural sodium that's in some of the plants, 54 grams. Натуральный содиум, это 54 миллиграмма. And cholesterol, 0. И Ноль нет холестерола. ни одного миллиграмма холестерина. And so it also contains vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B6. Много витаминов. All of the vitamins and minerals, riboflavin, niacin, thiamine, folate, biotin, panothetic acid, phosphorus, iodine, magnesium, Различные zinc. витамины и минералы. Да. All of these vitamins and minerals are naturally occurring in the plants that Dr. Chin put in there. Что еще? Все эти витамины натуральным образом присутствуют в самих растениях, которые доктор Чен добавляет в Вайташек.
Okay, you asked the question that says 1 Vайташек is equivalent to 3 Вайтадофлас. Также есть вопрос, эквивалентен ли один Вайташек трем Вайтадофилусам. But the FOS does not just implant in the colon like acidophilus, it helps the body make its own good bacteria. That was your question Да, a few такой minutes ago. вопрос. Но ФОС не... The Vitadophilus made from the FOS doesn't just put... Vitadophilus is not made of FOS. Yes, there's Vitadophilus in the FOS. Ah. They're not Vitadophilus, acidophilus. FOS, There's acidophilus in the FOS. But Dr. Chin does make a product called Vitadophilus. Leonid, hand me that one. Ну так что, содержит он это? Сейчас я Переведи, это очень важный момент. And this has the friendly bacteria in it. Я сейчас только камеру достану. The Vitadophilus, I'm translating the acidophilin. Acidophilus. You're saying that the Dr. Chin makes an acidophilus that you can eat. And this has, I think like 30 million live viable bacteria in it, and it has a coating of apple around it to keep the stomach acids from killing the friendly bacteria so it gets down into the intestinal tract. Значит, This is доктор very good. Чен помещает вайтадофилус ацидофилин, который мы можем есть с помощью формулы, и вайтадофилус помогает нам сохранить микрофлору в порядке. And before Dr. Chin came out with the Vайташек, I would take 3 or 4 Vitadophilus every day to help to combat my candida. И перед тем, как появился Вайташек, я употребляла 3 или 4 вайтадофилуса в день, чтобы побороть кандидоз. Just to keep it under control so I didn't have a lot of yeast infection in my body. Чтобы просто хотя бы держать это под контролем. But since Dr. Chin has developed the Vайташек that has equivalent, this one package has equivalent to eating 3 packages of Vitadophilus. Но когда он изобрел Вайташек, один Вайташек содержит словно 3 Вайтадофилуса. So now I don't eat so much Vitadophilus. I maintain много Вайтадофилуса. with the Vайташек. Я придерживаюсь Вайташека. But if I was just eating only Nuplas, I'd have to have Vitadophilus Но with it. если бы я не употребляла Нуплас, мне бы пришлось есть больше Вайтадофилуса.